function in the form of electrical signal that are to be transferred to the amplifier section or that amplifier machine. ठीक आहे. आता त्या amplifier machine मध्ये काय केलं जाते, low signal or the signal which have the low power, that signals are to be get amplified and that amplified signals are transferred to the speaker. अगदी simple system आहे आपली, काही सुद्धा नाही. मग at the speaker is the output transducer. Again we know that transducer means which convert energy from one form to another form. So in that case speaker काय करतोय, स्पीकरला पाठीमागनं बघा इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिलेले असतील थ्रू केबल, थ्रू वायर. that electrical signals are supplied to the speaker and at the speaker, that speaker will reproduce the original sound signal with amplified, it produce the amplified original sound signal. बरोबर आहे. ही झाली आपली जनरल सिस्टीम जी आपण घरी प्रोग्रामसाठी वापरतो म्हणलं. देन नेक्स्ट टू इट, पुढचा पार्ट बघा. आता आपण बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टीम बघतो. इफ आय हॅव टू यूज दिस इन्स्टेड ऑफ दिस, समजा माझ्याकडे मला जो माझा इथला प्रोग्राम आहे तो मला चॅनलाइज करायचा असेल, किंवा सध्या जी मी घेतोय आपल्या समोरासमोर तुमच्या सोबत चालू आहे ते काय होतं याच्यामध्ये, एक इथं सुद्धा आहे बघा साऊंड सिग्नल म्हणजे सोर्स, साऊंड, पिक्चर, स्पीच, डाटा म्हणजे हा दिस इज अ सोर्स, इन्फॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल, इन्फॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल माझ्या कुठले आहेत, साऊंड आणि पिक्चर. बरोबर आहे. साऊंड अँड पिक्चर हे दोन्ही तुमच्याकडे इथून कॅच केले जाते माझ्याकडल्या लॅपटॉपवरनं आणि दॅट इज टू बी सप्लाइड. आता इथं जो माईक म्हणतोय मी, मायक्रोफोन जो असेल लॅपटॉपवरचा मायक्रोफोन आणि लॅपटॉपचा कॅमेरा, दे कॅप्चर दी ऑडिओ अँड व्हिडिओज. ऑडिओ कॅप्चर्ड बाय माईक अँड व्हिडिओ कॅप्चर्ड बाय कॅमेरा अँड बोथ सिग्नल्स आर टू बी कन्वर्ट. आता इथे काय केलंय, दिस इज इनपुट ट्रान्सड्यूसर. सो फर्स्ट बॉक्स और द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस block diagram is input transducer. This input transducer convert that audio and video signal into the electrical form. That audio and video signals are to be converted into the electrical form and information in the form of electrical signal. At this point we get the information in the form of electrical signal. So that electrical signals are transferred to the transmitter. Okay, at the transmitter section, that signals are to be amplified and get superposed on the high frequency carrier, and the high frequency carrier are to be transmitted in the space. So that are to be transmitted in the space. So we require the communication channel or medium. So let's suppose to be I have used here the space as a medium. So that signals which are to be amplified and get transmitted from this transmitter are travel or pass through the air medium or the space. So when they are coming in the air medium, that time what happen, the noises which are present in the air medium are to be mixed with this original signals. The noise which is present in the air medium that are to be mixed with this original signal and the signals get noisy. अच्छा, आता याच्यासाठी आणखी एक बेस्ट एक्झाम्पल बघा. जर कधी आपण बघितलं असाल तर गाडीमध्ये वगैरे जर जाताना रेडिओ चालू असेल तुमचा किंवा FM चालू असेल, FM बऱ्यापैकी लोकांना माहित आहे, FM चालू असेल आणि तुम्ही जर आपल्या ज्या ह्याच्यात लाईटचे पोल आहेत, करंटचे पोल, लाईटचे पोल आहेत, त्याच्या खालनं जर गेलात वायर, त्या वायर खालनं, तर लक्षात येते की आपल्याला काय होतं, तिथं खर्र असा आवाज येतोय, म्हणजे सिग्नल तुमचे डिस्टर्ब होतात. वाय? कधी विचार केलाय का असं का होतंय? होतात तरी का, बघितलंय का? नसेल बघितलं तर आताही बघू शकता. तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे मोबाईल आहेत, मोबाईल लावा, एखाद्या तारेच्या जवळून जा,
तुम्हाला सिग्नल डिस्टर्ब झालेलं लक्षात येईल. अँड the disturbance in the signal means noise is added there. And which type of noise is there? That is the electrical noise. That is the electrical noise. Electrical noise means the signals or that electric signals which are passing through the cable or wire. They have some frequencies. त्यांना सुद्धा काही frequency आहे. They have certain amplitude, and with that frequency, that waves are to be traveled through that cable. But surrounding that cable, that waves are there. त्याच्या सराउंडिंगला त्याचे इन्फ्लुएन्स असेल, बरोबर, त्या ह्याचा इन्फ्लुएन्स असेल. अँड when we goes through that influence, ज्यावेळेस आपण त्या इन्फ्लुएन्स मध्ये जाऊ, we get a noisy signal. That means this influence of this electrical signal disturb your audio signal, बरोबर आहे. And due to that we get the noisy signal. हा झाला एक पार्ट ऑफ सिग्नल, वन टाइप ऑफ नॉइज. आता दुसरा एक मी काय म्हणलं, इलेक्ट्रिकल नॉइज, या वायरमुळे तारांमुळे होतोय तो, ठीक आहे. दुसरा, समजा ॲटोमोबाईल लाईन आहे आपल्या बाजूला, किंवा ॲटोमोबाईल्स आहेत, मोठमोठ्या मशीन आहेत, किंवा ॲटोमोबाईल्स म्हणलं तर तुमच्या बसेस असतील, किंवा मोठमोठे व्हॅन असतील, मोठी वाहन असतील. मोठे वाहन जर, त्याचाही अनुभव घेऊ शकता, जर त्यांनी रेस करत असेल एखादा वाहनवाला, तर तुम्हाला सिग्नल डिस्टर्ब होतात. दॅट इज अ ॲटोमोबाईल नॉइज. देन इलेक्ट्रिकल नॉइज, ॲटोमोबाईल नॉइज, किंवा साऊंड पोल्युशन मुळे सुद्धा नॉइज जो क्रिएट होतोय, दॅट आर द सिग्नल्स विच हॅव द एम्प्लिट्यूड as that of our original signal, that are mixed with the original signal. ठीक है, such type of noises are mixed in the air medium or in the space, and that noisy signal are to be transferred to the receiver. ठीक है. Okay, then recovered information in electrical form, and at the receiver end, the electromagnetic waves are to be received, and that are to be at the receiver end. Detector is used, demodulator or detector is used. Similarly, at the transmitter end, the modulator or the modulation process is used. Modulation काय केलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही तेच म्हणलं, superposition of this low frequency data on the high frequency carrier is called the modulation, and that modulation will be done at the transmitter end. बरोबर आहे. या ट्रान्समीटर वरती काय होतंय, मॉड्युलेशन होतंय, आणि इथं मात्र डिमॉड्युलेशन. डिमॉड्युलेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम दॅट कॅरियर वेव्ह. Separation of the original signal or the sound signal from this carrier, high frequency carrier, is called demodulation or detection. Okay, and that detected or the demodulated signals means the original sound signals are again amplified, get आता इथं आणखी काय, the noise rejection will essential there. So the noises which are added with this, they are to be separate at this receiver block, and the original sound signals are transferred to the output transducer, and the output transducer is, it may be speaker, loudspeaker, it may be टीव्ही वगैरे असेल, किंवा आपला मोबाईल सुद्धा असू शकतो. दीज आर द आउटपुट ट्रान्सड्युसर्स. हा, आता टीव्ही काय काम करते, टीव्हीची जी पिक्चर ट्यूब आहे, दॅट पिक्चर ट्यूब शोज यू द व्हिडिओ, अँड द स्पीकर विच आर फिटेड इनसाइड द टीव्ही, दे गिव्स द साऊंड सिग्नल. बरोबर आहे का बघा. जी पिक्चर ट्यूब आहे टीव्हीची, त्या पिक्चर ट्यूब वरती तुम्हाला व्हिडिओ सिग्नल दिसतील, आणि ऑडिओ सिग्नल हे तुमचे स्पीकर थ्रू येतील. ओके, then the information in the form of original signal. Okay, and this gives you the original information, and this is about the block diagram of a basic communication system. Okay, we'll see here. बघा कोणकोणते ब्लॉक आहेत. इन्फॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल, इनपुट ट्रान्सड्यूसर, ट्रान्समीटर, कम्युनिकेशन चॅनल और मीडियम, नॉइस, रिसीवर, अँड आउटपुट ट्रान्सड्यूसर. ओके, विल सी दॅट वन बाय वन. मला वाटतं मी बऱ्यापैकी सांगितलंय सगळं, तरी सुद्धा एक वेळेस बघून घ्या. द कम्युनिकेशन सिस्टीम हॅव बीन
information or input signal, the first block, have been developed for communicating useful information from one place to other. This information can be in the form of sound signal, speech, music, or it can be in the form of pictures, or it can be data information coming from a computer. Input transducer. The input transducer, the information in the form of sound, picture, data, signal cannot be transmitted directly. So we use electrical signal, and that for conversion of sound or video or data into electrical signal, we require the transducer. So first it has to be converted into the suitable electrical signal by using the transducer, and the input transducer block does this job. Okay, the input transducer commonly used in the communication system are microphones, TV camera, etc. आता मी तेच सांगितलं तुम्हाला लॅपटॉप वरती इथलं किंवा तुमच्या मोबाईलचं तेच आहे. मोबाईलला माईक आहे, कॅमेरा आहे. येस. Okay, then the next block, that is a transmitter. The function of the transmitter block is to convert the electrical equivalent of the information to suitable form. Means electrical equivalence that signals are to be superposed on that high frequency carrier. In addition to that, it increases the power level of the signal. The power level should be increased in order to cover a large range. And the transmitter consists of electronic circuit such as amplifier, mixture, oscillator, and power amplifier. Okay, we'll talk about this also. In the transmitter section, they are superposed. That low frequency data is superposed on the high frequency data or high frequency signal, and that low frequency data first amplified and then superposed on that high frequency carrier, and the high frequency carrier are to be transmitted. So amplifier is the first stage where the modulating signals or the data signals are amplified. Then mixture, where the mixture means where the data signal are mixed or superposed with the high frequency carrier, that is a mixture. Then oscillator, they are to be आता ऑसिलेटरचं काय काम आहे, generate the frequency to tune our circuit at the desired frequency, and power amplifier, and both signal, that mixed signal can be amplified by the last stage, that is a power amplifier, and that after that power amplifier, that is to be, that signals are to be transmitted in the space. Okay, then communication channel or medium. And as that signals are transmitted in the space or in the air, so it required a medium for transmitting from one point to other point. Okay. आता बघा, मग the communication channel is the medium used for transmission of electronic signal from one place to other place. The communication medium can be conducting wires. आता ह्याच्यात वेगवेगळ्या types of medium सांगितलेले आहेत बघा. Medium can be conducting wires, cables, optical fiber, or a free space. आता generally आपण free space वापरतोय, but most of the cases in the previous days they use the wires, cables, optical fibers. In a present day also we use that optical fiber cables for communication. बरोबर आहे? ठीक आहे. मग बघा, depending on the type of communication medium, two types of communication systems will exist. They are wire communication and wireless communication. The wire communication or the line communication, and the wireless communication or radio communication. Okay, that line communication system use the communication medium like the simple wire or cable or optical fiber. And the example of the such systems are telephone, telegraph, cable TV, etc. Due to physical connection from one point to other point, these systems cannot be used for the communication over longer distance. A simple ह्याच्यात मी काय सांगत बसायची गरज नाही. Then radio communication. The radio communication system use the space, free space or the air medium as their communication medium. They do not need the wires
sending the information from one place to the other. Okay, the radio or TV broadcasting, satellite communication are example of the wireless communication. ठीक आहे. These systems आणि त्याच्यासोबत आता मोबाईल कम्युनिकेशन सुद्धा आपल्याला ऍड करता येईल इथे. These are the wireless communication. Okay, these systems transmit the signals using a transmitting antenna in the free space. The transmitted signal is in the form of electromagnetic waves. A receiving antenna will pick up these signals and feed it to the receiver. ओके, आता ही सुद्धा मी स्टेज मागच्या याच्या दिवशी सांगितले इंट्रोडक्शनच्या वेळेस. हाऊ दे आर टू बी रिसीव्ह किंवा हाऊ दे आर टू बी ट्रान्समिट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स are get transmit by using the transmitting antenna, and at the receiving antenna they get slide on that antenna. जोपर्यंत antenna वरती ते slide होत नाही तोपर्यंत they can't receive. Okay, then radio communication can be used for the long distance communication, such as from one country to other country or from one planet to other planet also. Okay, then this is the main part. आता हे थोडंसं त्याच्यावर MCQ बऱ्याचदा विचारायला बघा नॉईस वर. Noise is an unwanted electrical signal which get added to the transmitted signal when it is traveling towards the receiver. It is an unwanted electrical signal which added with the original signal. Okay, due to noise, the quality of transmitted information will degrade. Means its quality get decreased or degrade. We get the poor quality signal at the receiver end. Once added, the noise cannot be separated out from the information signal, because that noise signal or the noise has also a near about same amplitude as that of your original signal. So we can't separate that two amplitudes, which having the original signal and which one have the noise. So it is difficult to separate out the original and noisy signal, your noise. And this problem is only with the amplitude modulation, but the noise, the problem of noise is not there for the frequency modulation, that already we see. जर आपण frequency modulation चा concept बघत असाल, if I have to modulate frequency of the carrier, then the noise will not add it with the frequency modulated signal. A very small amount of noise will be there, and that will be the negligible noise. And we can separate that noise at the receiver section. Okay, hence noise is a big problem in the communication system, and this is in the amplitude modulated communication system only. Okay, then the noise can be either natural or man-made. The source of natural noise are lightning or radiation from the stars and planets. Okay, the man-made noise includes the noise produced by electrical signal, electrical ignition. Electrical ignition म्हणजे वेल्डिंग वगैरे जे असतात किंवा स्पार्क असतात. Electrical ignition system of the automobiles, welding machines, electric motors, etc. Even though noise cannot be completely eliminated, its effect can be reduced by using various techniques. Okay, and the second last is receiver. The reception is exactly opposite process of transmission. The received signal is amplified, demodulated, and converted into suitable form. The receiver consists of electronic circuit like a mixture. आता हा जो मिक्सचर आहे, हा मिक्सचर काय करतोय, this generate the frequency, and at the receiver or the receiver end, demodulator or the detector is the first section, and where the desired frequency is detect or demodulate. And demodulation means there is a separation of the original data from the carrier data, and after that oscillator, detector, amplifier are there. आता मिक्सचर काय केलंय, मिक्सचरने आता बघा इथे एक डिटेक्टर वापरलाय, मी डिटेक्टर सांगितलं. त्याच्या अगोदर मिक्सचर
that detector or receiver circuit has oscillator which generate the frequency of desired range. म्हणजे ज्या फ्रिक्वेन्सीचे तुमचे सिग्नल येणार आहेत, समजा हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियरच्या ज्या सिग्नल येणार आहेत त्या सिग्नलच्याच मला इथं वेव्ह जनरेट करायला लागतील, अँड बोथ वेव्स आर गेट मिक्स विथ इच अदर, means the circuit is tuned for that particular frequency. If the frequency are get match, frequency of the input wave, incoming wave, and the frequency of this detector circuit get equal or a match with each other, then they get tuned. The circuit is tuned, and as circuit is tuned means the two frequency get mixed with each other, and this is the function of this mixture section and oscillator section. And then after that, that mixed frequency are get separate from each other, means modulating signal and carrier signal are separate from each other, and that carrier signal are rejected here, and only the input or the data signals are select, and that data signals are transferred to the next block, that is an amplifier block. And here that input low less minimum amplitude input signals modulating signals are less amplitude modulating signals are amplified, and that amplified signals are transferred to the last stage, that is the output transducer. So that amplifier, the function of the amplifier is only the low frequency data will amplify, and we get the high amplitude data with the same frequency, we get the high amplitude data. Okay, that high amplitude data is transferred to the transducer, and the output transducer convert the electrical signal at the output of the receiver back to the original form, that is sound or TV picture, etc. The typical example of the output transducer are loudspeaker, picture tube, computer, monitor, etc. आता हे वेगवेगळे आहेत. तुमचा मोबाईल सुद्धा आहे, मोबाईल सुद्धा तुमचा एक ट्रान्सड्यूसर होतो, बरोबर आहे. ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम. आता मी हे क्लासिफिकेशन जवळपास सांगितलं तुम्हाला. आता हे किती बघा, the electronic communication system can be classified into various categories as shown in the in आता खाली सांगितलेले number of figures आहेत. Shows that the electronic communication system can be basically categorized into the three groups based on, first, whether the system is unidirectional or bidirectional, whether it uses an analog or digital signals, whether the system uses baseband transmission or use some kind of modulation. So electronic communication system, unidirectional or bidirectional, then nature of information signal and technique of transmission. आता ह्याच्यात बघा पुढे आपण काय केलं, मग हे युनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल मी त्या दिवशी सांगितलं तुम्हाला. सिम्प्लेक्स सिस्टीम, हाफ डुप्लेक्स अँड फुल डुप्लेक्स. सिम्प्लेक्स सिस्टीम म्हणजे कशी म्हणलं, रेडिओ चॅनल असेल किंवा टीव्ही चॅनल असतील, फक्त आपण काय करू शकतो, तिथं एका एंड वर दिलेले चॅनलाइज केलेले प्रोग्राम फक्त बघू शकतो किंवा ऐकू शकतो, राईट. दॅट इज अ सिम्प्लेक्स सिस्टीम. देन हाफ डुप्लेक्स, त्याच्यासाठी मी सांगितलं तुम्हाला वॉकी टॉकी आहे किंवा वायरलेस आहे, एका वेळी एका बाजूने बोलता येते, दुसरा एकाच संपल्यानंतर पुढचा बोलू शकतो. आणि फुल डुप्लेक्स म्हणजे मोबाईल टाईप किंवा टेलिफोन आहे आपला, दोन्ही एका वेळी बोलू शकतात. हे झाले आपल्या त्या दिवशी बोलून. एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल. इफ द सिग्नल्स आर एनालॉग म्हणजे आपले वेव्स जर असतील, इफ आय हॅव टू मॉड्युलेट दॅट वेव्ह, मग आता त्या वेव्स आहेत किंवा सिग्नल्स आहेत, हे जे सिग्नल आहेत, हे सिग्नल मला काय करायचे, ट्रान्समिट करायचे असतील, दॅट इज अ एनालॉग ट्रान्समिशन. अँड इफ आय हॅव टू ट्रान्समिट अ कोड, आता कोडिंग आहे तुमची बघा, आपण जसं बायनरी कोड बघितलाय तसं तो बायनरी कोड म्हणजे 10 कोड जो आहे तो सगळ्या तुमचा टोटल डाटा सेव्ह करण्यासाठी 10 कोड सफिशियंट आहे.
मग तसे जर कोडिंग जर तुम्हाला पाठवायचे असतील, कोडिंग जर ट्रान्समिट करत असाल, दॅट इज अ डिजिटल ट्रान्समिशन. ओके, देन बेसबँड ट्रान्समिशन अँड कम्युनिकेशन युझिंग मॉड्युलेशन. आता हे जे आहे अॅनालॉगचं जे आहेत, पुन्हा अॅनालॉगचे 3 टाईप पडतात, दॅट वी विल सी हिअर. आता हे सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स मी जास्त सांगत बसत नाही, ते सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला आत्ताच, राईट. आता हा जो आहे सिम्प्लेक्स सिस्टीम, एक वेळेस वाचून बघा फक्त, व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पण त्याला मी जास्त वेळ देत बसणार नाही. हाफ डुप्लेक्स काय, फुल डुप्लेक्स काय, सगळे एक वेळेस तुम्ही स्वतः वाचून बघा, त्याचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आणि आता इथे बघा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल, अॅनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीम अँड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम. अॅनालॉगचे आपल्याला आपण बघितलेले पार्ट आहेत, AM, FM, PM, that means amplitude modulation, phase modulation, frequency modulation and phase modulation. So these all are of the analog system or the analog communication system, and they are called the analog communication system also divide into 2 parts, that is continuous wave system and the pulse modulation. If the wave is continue, then that will come under the continuous wave system, and if wave is in the form of pulses, then that will become under pulse modulation. Okay, then amplitude modulation, phase modulation and frequency modulation. This frequency and this PM is the phase modulation. Then it here pulse amplitude modulation, then pulse width modulation and pulse phase modulation. फक्त इथं पाठीमाग काय लावलंय, पल्स लावलेला आहे. आता इथं PCM, that is a pulse code modulation, then delta modulation, and ADM, that is I think it is given here, FM, SM, PAM. Okay, yes, amplitude modulation AM, frequency modulation PAM, pulse amplitude modulation, pulse width modulation, pulse position modulation or the phase modulation, and digital, in the digital series signals form yes, it is here. बघा आता PCM, that is a pulse code modulation, and DM delta modulation. ठीक आहे, ओके. बाकीचं पार्ट तुम्ही थोडासा वाचून घ्या एक वेळेस. आणि एक काम करायचं आहे, या सगळ्याचा एक चार्ट तयार करायचा आहे, कम्युनिकेशन सिस्टीमचा एक चार्ट तयार करायचा आहे. कुठला, हे बघा, हा जो वरचा चार्ट असेल तुमचा पहिला चार्ट, हा चार्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टीम, युनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल, ह्याच्या या अगोदर आहे. येस, दिस चार्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टीम, डायरेक्शन वरती, नेचर वरती आणि टेक्निक वरती, अशा 3 घ्यायचे आहे. त्याच्यात हे खाली येतील तुमचे, त्याच्या पुढे अॅनालॉगच्या पुढे वाढतील, डिजिटलच्या पुढे असतील, बेस बँडला असतील, कम्युनिकेशन युजिंग मॉड्युलेशनला असतील, वेगवेगळे त्याचे सब टाइप्स टाकायचे. आता हे जे आपण घेणार आहे, हे जे आहे हे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स वर वगैरे वर येईल सगळं, तिथं एकाच चार्ट वर घ्यायचं सगळं. आणि हा चार्ट, एक चार्ट बघितला तर तुम्हाला ही पूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टीम कळून जाईल. ठीक आहे. आता हा पार्ट तुमच्या सिलेबसला नाही, त्यामुळे मी त्याच्यावरती जास्त स्ट्रेस देत नाही, फक्त तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी हे वर सांगितलेलं आहे. त्या दिवशी बाकीचं इंट्रोडक्शन मध्ये बऱ्यापैकी सांगितलं मी. अच्छा, बेस बँड अँड बँड पास सिग्नल, हा, हे एखाद्या वेळेस याच्यावरती एक MCQ विचारतात, त्यामुळे हे एक वेळेस बघून घ्या. The information or the input signal to a communication system can be analog, that is sound, picture, or it can be digital. Example, the computer data. The electrical equivalence of this original information signal is known as baseband signal. So what is the baseband signal? It is nothing but the simply electrical equivalence or the electrical signal of that original sound or picture signal.
साऊंड किंवा पिक्चर असतील तुमची किंवा डाटा असेल त्याची जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड बेसबँड सिग्नल. Electrical equivalence of this original information called baseband signal. In some system called the baseband transmission system, the baseband signals or the original information signals are directly transmitted. Example of this type of system are telephone network where the sound signal converted into the electrical signal is placed directly on the telephone lines for transmission. Okay, then किंवा फॉर द लोकल कॉल्स. आता एसटीडी असतील किंवा आयएसडी कॉल असतील त्याच्यासाठी तुम्हाला वायरचा उपयोग होत नाही. ठीक आहे. द अनदर एक्झाम्पल ऑफ द बेस बँड ट्रान्समिशन इज द कम्प्युटर डाटा ट्रान्समिशन ओव्हर द कोएक्सियल केबल इन द कॉम्प्युटर नेटवर्क. ओके बघा, in other word we can define the baseband signal as the one which is not modulated. Baseband signals are the unmodulated signals. All the voice data and picture signals are called as baseband signals. म्हणजे डायरेक्टली ते तुमच्या त्या लाईनवर पाठवून देत असतील. ओके, the frequency spectrum of a baseband signal is shown in figure. Spectrum of the baseband signal and the spectrum of a band pass signal. आता याच्यात काय फरक दाखवलाय बघा. This baseband signals are start at the origin or zero, while here they are not start at the origin or zero, and that is the definition of the band pass signal. So band pass signal, it can be defined as a signal which has non-zero lowest frequency, which has the non-zero lowest frequency in its spectrum. That means the frequency spectrum of a band pass signal extends from f1 to f2 hertz as shown in this figure. This is a band pass signal and baseband signal. Band pass से काय मग non-zero lowest frequency हे लक्षात ठेवा, कारण याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू असू शकतो. हा नॉन झिरो लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी हा जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यावरती निश्चित एमसीक्यू होऊ शकतो. ठीक आहे. Okay, then the modulated signal is called as the band pass signal. It is obtained by shifting the baseband signal in frequency domain. अच्छा, म्हणजे modulated signal जे असतील तुमचे all modulated signals are called band pass signals. They are called the band pass signals. Okay. आता बाकीचा पार्ट जो आहे, all the band pass signals are not necessarily modulated signal. हे लक्षात ठेवा. मग काय जर त्याचं बेसिक काय आहे, what is the main definition of that band pass signal? Modulation चा संबंध येत नाही, but all modulated signals are the band pass signal, but all band pass signals are not modulated signal. लक्षात येते का बघा. जेवढे modulated signal असतील ते सगळे तुमचे band pass signal असतील, but all band pass signals are not the modulated signals. Okay, then फक्त याची काय मग non-zero lower frequency, non-zero lowest frequency in its spectrum. Non-zero lower frequency is called band pass signal. ठीक है. Example of the band pass signals are ultrasound waves, visible light, radio waves, etc. And a classification based on the technique of transmission. त्याच्यामध्ये काय आहे, baseband transmission system and communication system using modulation. मॉड्युलेशन बद्दल मी बरंच काही बोललेलो आहे, अँड नीड ऑफ मॉड्युलेशन सुद्धा बोललोय, म्हणजे बेसबँड सिग्नल बद्दल, बेसबँड ट्रान्समिशन बद्दलही बोललो आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही तर काही बऱ्यापैकी पुन्हा सांगायची गरज आहे. द बेसबँड ट्रान्समिशन कॅनॉट बी यूज विथ a certain medium. Example, it cannot be used for the radio transmission where the medium is free space. म्हणजे फक्त wire, through wire it can not transmit. Okay, this is because the voice signal in the electrical form
cannot travel long distance in air. So it gets suppressed after a short distance. Therefore, for the radio communication, the baseband signal is signals a technique called modulation is used. बरोबर आहे. म्हणजे विदाउट मॉड्युलेशन जी काही कम्युनिकेशन होते that is called the baseband communication, and the communication using the modulation system is the modulation communication. आणि आपण ते बघा modulating signal, modulator, carrier frequency added, carrier signal and the modulated signal. आणि हे बाकीचे पॉइंट्स मी सांगितलेले आहेत सगळे. नीड ऑफ मॉड्युलेशन वगैरे वगैरे वाचून घ्या एक वेळेस. हा इथं दिले मी जे म्हणलं होतं फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला λ/4 दिलेला कन्सेप्ट जो तो या पुस्तकात दिलेला आहे बघा. λ/2 घ्या मात्र. हाफ वेव्ह अँटिना हे तुमच्या स्टँडर्ड बुक मध्ये आहे किंवा हाफ वेव्ह लेंथ अँटिना, त्यामुळं λ/2 घ्या. आता इथं मॉड्युलेशन सिस्टीमचे आपल्याला दिलेले आहेत अॅनालॉग आणि डिजिटल सिस्टीम्स. अॅनालॉग बद्दल आपण बोललोय अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, देन फ्रिक्वेन्सी किंवा फेज मॉड्युलेशन आणि पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन. दिस इज अॅनालॉग मॉड्युलेशन. आता याच्यामध्ये सुद्धा बघा सब टाइप्स अँगल मॉड्युलेशनच्या, दॅट आर द फ्रिक्वेन्सी अँड फेज मॉड्युलेशन. आणि इकडे जे आहेत पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशनला pulse amplitude modulation, then pulse width modulation and pulse position modulation. हे झालं तुमच्या अॅनालॉग चे. आणि डिजिटल साठी पल्स कोड मॉड्युलेशन PCM and डेल्टा मॉड्युलेशन DM. मग आता हे सगळे चार्ट बघायचे आहेत आणि एक कंप्लीट एक चार्ट तयार करायचा आहे. वाटल्यास उद्याच्या लेक्चरला तुम्ही मला तो चार्ट दाखवू शकताय. ओके सी आहे. आता इथून काय केलं पुढे, हा पार्ट आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ अ मॉड्युलेशन सिस्टीम, दॅट आर द फर्स्ट अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पुढचा असेल फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन अँड सो ऑन. ठीक आहे. आता हा झाला तुमचा पहिला पार्ट, दॅट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टीम. त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉइंट आहे एसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड ट्रान्समीटर. आता एकदा ट्रान्समीटर बघणार आहेत आणि एक वेळेस रिसिव्हर बघणार आहेत आपण. आता ट्रान्समीटर मध्ये काय काय असायला पाहिजे. हा आता कोण सांगते बघा. ट्रान्समीटरला काय आवश्यक आहे, ट्रान्समीटर सेक्शन मध्ये काय काय आवश्यक आहे, काय अपेक्षित आहे. काय होतं ट्रान्समीटर म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमच्या डाटा सिग्नल कॅरियर सोबत मिक्स केले जातील आणि ते तिथून पाठवले जातील, दॅट इज कॉल्ड द ट्रान्समीटर. ठीक आहे. मग हे काम करण्यासाठी काय काय आवश्यक आहे. कोणी सांगू शकताय का, मी सांगायचंय. नसेल तर मी सांगतो, काहीच हरकत नाही. नाही ठीक आहे. बघा मी सांगतोय. ट्रान्समीटर म्हणलं ना की ट्रान्समीटरला काय आवश्यक आहे किंवा वाय वी रिक्वायर्ड द किंवा ट्रान्समिशनची काय गरज आहे ट्रान्समीटरची. लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन साठी ट्रान्समीटरची गरज आहे. बरोबर आहे. शॉर्ट डिस्टन्स असेल तर डायरेक्ट तुम्ही केबल थ्रू देऊ शकताय. म्हणजे जसं मी सांगितलं स्पीकर सिस्टीम आहे, माईक आणि स्पीकर, मधात एम्प्लिफायर मशीन असेल, माईक पासून निघालेलं वायर एम्प्लिफायर मशीनला, एम्प्लिफायर मशीन पासून तुमच्या स्पीकरला झालं. हे तुमचं शॉर्ट डिस्टन्स कम्युनिकेशन आहे, कारण अगदी लिमिटेड कम्युनिकेशन आहे तिथं. याच्यात तुम्ही तुमचे स्पीकर किती लांबवर लावू शकता रे. एक 500 मीटरच्या आत बाहेर लावू शकता. 500 मीटर पर्यंत तुम्ही ते स्पीकर लावू शकता. ठीक आहे. हार्डली 500 मीटर म्हणते, त्याच्यापेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. हार्डली 500 मीटर पर्यंत तुम्ही हे स्पीकर त्याचे केबल जर नेले, मध्ये कनेक्टर टाकत जर नेले तर ते स्पीकर चालू शकतात 500 मीटर पर्यंत. त्याच्या बाहेर नाही जाऊ शकत. म्हणजेच त्याच्यानंतर पुढे काय लागेल तुम्हाला, ट्रान्समिशन, टेक्निक ऑफ ट्रान्समिशन लागेल.
टेक्निक ऑफ ट्रान्समिशन मध्ये काय आहे, जसं मी आता सांगितलं बेस बँड सिग्नल होतं. बेस बँड सिग्नल म्हणजे कसे, डायरेक्ट तुम्ही माईक ऍम्प्लिफायर मशीन ते स्पीकर, दिस इज बेस बँड कम्युनिकेशन. तिथं कुठलंही तुम्हाला टेक्निक ऑफ ट्रान्समिशन वापरलेलं नाही किंवा मॉड्युलेशन वापरलेलं नाही. मात्र ज्या ठिकाणी मॉड्युलेशन वापरले जाते दॅट इज द मॉड्युलेशन टेक्निक or the communication by using modulation. And for that purpose माझा मॉड्युलेशन साठी काय करायला लागतंय, मॉड्युलेशन मीन्स काय होतं, मॉड्युलेशन म्हणजे काय, डेफिनेशन काय सांगता येईल मॉड्युलेशनची? कोण सांगताय? कोणी सांगताय रे? नाही. मॉड्युलेशन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय मॉड्युलेशन किंवा डिफाइन द मॉड्युलेशन म्हणलं तर simply the काय superposition of modulating signal on the carrier किंवा low frequency data on the high frequency carrier. Superposition or the mixing of low frequency data with the high frequency carrier, that is called the modulation. बरोबर आहे. and that modulated signal मग बघा पुढे काय केलंय, आता एखादा जर ट्रान्समीटर बघितला तर ट्रान्समीटर मध्ये असणारे रिक्वायर्ड ब्लॉक्स काय काय आहेत. पहिल्यांदा मायक्रोफोन असेल. हा मायक्रोफोन काय करतो, तुमचा जो डाटा आहे तुमचा तो कॅच करेल. दॅट डाटा विल बी ट्रान्सफर टू द ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर, AF amplifier, that is audio frequency amplifier. And at this stage the input signals are amplified, and at the final stage audio frequency power amplifier. Here that input signals are to be amplified with more power, and at this time when they are amplified with the more power, that time their frequency is kept constant. In these both stages, in these two stages, the frequency will not be get changed, only the amplitude is to be changed. Amplitude audio frequency amplifier and audio frequency power amplifier, त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज केली जात नाही, फक्त त्याची काय केलं चेंज काय करायला मी, एम्प्लिट्यूड म्हणजे सिग्नलची हाईट वाढवली जाते. फक्त लक्षात ठेवा त्याची विड्थ कमी जास्त केली जात नाही. विड्थचा कन्सेप्ट आला की तिथे येतोय तुमची फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट, आणि हाईटचा कन्सेप्ट असेल त्या ठिकाणी असतोय, त्या ठिकाणी त्याचा व्होल्टेज म्हणाल किंवा एम्प्लिट्यूड म्हणाल. ओके, हे झाले तुमचे ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी चॅनल, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी. आणि इकडे घेतोय मी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. So in the radio frequency channel, master oscillator is there, buffer amplifier, harmonic generator. आता एकेकाचं फंक्शन काय मी सांगतोय खाली. मास्टर ऑसिलेटर म्हणलं की इट जनरेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिझायर रेंज. ज्या मला फ्रिक्वेन्सीला सिग्नल ट्रान्समिट करायचे, बरोबर आहे का, ज्या फ्रिक्वेन्सीला, म्हणजे इथे काय केलंय माझ्याकडचा हा जो आहे तो माझा ऑडिओ सिग्नल, हा आहे तो ऑडिओ सिग्नल असेल. म्हणजे ऑडिओ सिग्नल इथून पास करून मी कुठं आणलाय, इथपर्यंत आणलाय. ऑडिओ सिग्नल इथं मिक्स करतोय, म्हणजे मॉड्युलेशन माझे इथं व्हायला. ठीक आहे, इथपर्यंत काय काम करतंय, ही जी आपली कॅरियर आहे, कॅरियरला एक पर्टिक्युलर कॅरियर सिलेक्ट करेल, दॅट इज अ मास्टर ऑसिलेटर, किंवा इट जनरेट द पर्टिक्युलर कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर विल जनरेट बाय दिस मास्टर ऑसिलेटर, and that carrier signals will amplify by the buffer amplifier. Then harmonic generator, हार्मोनिकचा अर्थ काय सांगितलं, रिपिटेशन ऑफ द सेम, राइट. हार्मोनिक जनरेटर, then intermediate power amplifier. At this stage that carrier will amplify, and here the final power amplifier, where the audio data is also mixed with that radio frequency. Audio data is mixed with the carrier, that is the mixing or modulation of signal, and that modulated signal will transmit through this antenna. The modulated signal will transmit through this antenna. Okay,
आता याचा ब्लॉक डायग्राम एक एक ब्लॉक जे आहे वन बाय वन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. प्रत्येकाचे बघा, तुम्ही जरी वाचून बघितलं तरी फार सोपं आहे, काही वेगळं नाही. फक्त लक्षात काय आलं पाहिजे माहितीये का, हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी चॅनल म्हणजे काय, टोटल तुमचा कॅरियरचा पार्ट आहे. आणि दिस ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी चॅनल म्हणजे कुठला आहे, हा टोटल तुमच्या ऑडिओ डाटाचा पार्ट आहे. म्हणजे मग ऑडिओ सिग्नल मिक्स विथ द कॅरियर, दॅट इज कॉल्ड द मॉड्युलेशन. सो मॉड्युलेशनचाच कन्सेप्ट इथं दिलाय पूर्ण, हा मॉड्युलेशनचा. पण त्याच्यामध्ये इनसाइड दॅट व्हॉट इज दॅट, मग काय काय केलं असतं, हाय फ्रिक्वेन्सी क्रिएट करण्यासाठी किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी जनरेट करण्यासाठी तुम्हाला ऑसिलेटर लागेल, एम्प्लिफायर लागेल, आणि हे बाकीचे काय मग इंटरमिडिएट हार्मोनिक जनरेटर वगैरे वगैरे जे इंटरमिडिएट स्टेज आहेत. आणि हा फायनल एम्प्लिफायर किंवा फायनल पॉवर एम्प्लिफायर अँड मिक्सर, मिक्सर अँड फायनल पॉवर एम्प्लिफायर. इथंच हे तुमचे ऑडिओ सिग्नल मिक्स होतील. आणि इथं हा जो कॅरियर आहे तो कॅरियर आफ्टर मिक्सिंग विथ दॅट मीन्स द मॉड्युलेटेड सिग्नल, हे मॉड्युलेटिंग असेल आणि इकडचा कॅरियर असेल, दे गेट मिक्स विथ इच अदर अँड फॉर्म द मॉड्युलेटेड सिग्नल. अँड दॅट मॉड्युलेटेड सिग्नल हॅव द किंवा द amplitude amplitude of the modulated signal get increased by this stage final power amplifier, and that amplified signals are transmit towards the antenna, and through antenna they will emit or transmit in the space. Okay, ठीक आहे. मला वाटतं मग बाकीचा पार्ट जो आहे होणार नाही आज मग पूर्ण, त्यामुळे मी आता त्याच्यावरती जास्त हे करत नाही. उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघूयात.